Все уже. Уважаемые коллеги, рад приветствовать вас на встрече членов Совета безопасности ООН по формуле Ария, которая посвящена теме неформального кураторства страновых досье. Этот вопрос продолжает оставаться в фокусе пристального внимания широкого круга государств-членов. В последние годы Совет безопасности активно изучал возможности повышения эффективности своих рабочих методов. Неформальной рабочей группой Совета безопасности по документации и другим процедурным вопросам была обновлена записка председателя 507. В дополнение были приняты и другие соответствующие записки председателя Совета. Многие идеи и практические предложения, озвученные государственными членами ООН, также нашли отражение в указанных документах. Согласно положениям обновленной записки председателя, пенхолдерство представляет собой неформальную договоренность, в соответствии с которой один или несколько членов Совета инициируют и возглавляют процесс подготовки итогового продукта Совета безопасности. Любой член СБ может быть пенхолдером, в то время как более одного члена Совета безопасности могут быть сопенхолдерами. Вместе с тем, несмотря на определенные подвижки в этом вопросе, ситуация с неформальным кураторством значительных изменений в целом, увы, не претерпела. Большинство решений по-прежнему остаются лишь на бумаге, а страновые досье в руках 3 членов Совета. Остаются неясными процедуры отбора или самоназначения пенхолдеров. В итоге весь этот процесс, очевидно, никак нельзя назвать демократичным. Нарастает критика в отношении методов работы авторов проектов. Негативной тенденцией последних лет стала подготовка документов без соответствующих консультаций с самими государствами на повестке Совета. А ведь речь идет о судьбоносных решениях именно для них, для населения этих стран. Порой неясно, на основании чего и в чьих интересах первоначальный проект носит те или иные нововведения. Кроме того, мнение региональных игроков, гораздо лучше осведомленных о реальной ситуации на Земле, стран-поставщиков контингентов и представителей секретариата ООН во многих случаях также остаются за скобками. В результате Совет принимает полусырые продукты, которые не отражают современных реалий и не учитывают мнений затронутых государств. В итоге мы видим растущую политизацию гуманитарных досье, разрывы между принятыми Советом мандатами миротворческих миссий и реальными возможностями их выполнения и, как следствие, недовольство населения принимающих стран. Увеличивается количество случаев воздержаний при голосовании, в том числе со стороны африканских членов СБ, по африканским же досье. Все это не служит укреплению авторитета Совета безопасности ООН. Убеждены, что пересмотр вопроса о неформальном кураторстве, его последовательная реструктуризация и углубленное обсуждение методов назрели давно. Расширение круга неформальных кураторов и сокураторов за счет активного участия всех членов СБ позволит обеспечить инклюзивность и благоприятным образом скажется на процессе подготовки и согласования документов. Особое внимание при этом следует уделить мнению афротройки, обладающей необходимым потенциалом и опытом. Документы, подготовленные пенхолдерами, сопенхолдерами по итогам соответствующих консультаций, в соответствии с принципами беспристрастности и на базе проверенных источников информации, позволят Совету принять правильные, эффективные и своевременные решения и наделить секретариат ясными мандатами. Критически важным остается конструктивное взаимодействие с самими государствами на повестке Совета. Это позволит обеспечить всеобъемлющее выполнение всех положений документов Совета безопасности. Рассчитываем в ходе сегодняшней дискуссии услышать свежие идеи и практические предложения. А сейчас я хотел бы предоставить слово членам Совета, желающим выступить по теме сегодняшней дискуссии. И я предоставляю слово уважаемому представителю Габона. Monsieur le Président, je vous remercie pour l'initiative de cette réflexion sur un sujet d'une grande importance, parce qu'il concerne les méthodes de travail au sein du Conseil de sécurité et singulièrement la question du penholdership. Les méthodes de travail du Conseil de sécurité constituent un aspect fondamental de l'aspiration de la plupart des États de notre organisation qui militent de plus en plus en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité. À ce sujet, est-il besoin de rappeler que concernant la réforme du Conseil de sécurité,
La position commune de l'Afrique est bien connue et elle est définie dans le consensus des îles Unies et la déclaration de Sylte. S'agissant du penholdership ou du co-penholdership, les contours du concept sont déclinés dans la note S/2017/507 du président du Conseil de sécurité comme étant un arrangement informel entre les membres du Conseil de sécurité par lequel un ou plusieurs membres du Conseil peuvent conduire ou diriger un processus de rédaction. La même note indique que tout membre du Conseil de sécurité peut être penholder dans la rédaction des documents, y compris les résolutions, les déclarations présidentielles et les communiqués de presse du Conseil. Il en va de même pour le co-penholdership. Il apparaît clairement que l'esprit du penholdership est d'apporter une meilleure valeur ajoutée aux travaux du Conseil compte tenu de l'expertise ou du vécu de certains membres sur des dossiers spécifiques. Toutefois, on constate, pour le déplorer, que dans la pratique, que le penholdership se révèle comme une prérogative d'une poignée de membres du Conseil dont le cercle est assez hermétique. On constate également que le champ du Conseil s'élargit progressivement et tactiquement au-delà de sa vocation de first drafter et s'étend parfois comme une sorte d'appendice au droit de veto des membres qui l'exercent. Cette élasticité du concept, qui se nourrit de l'absence d'un encadrement juridique clair et consensuel, contribue à polariser aujourd'hui des questionnements et même une remise en cause du penholdership qui est perçu par plusieurs délégations, plusieurs membres du Conseil comme un instrument d'influence ou de domestication de questions à l'agenda du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, en tant que pays africain, membre du Conseil de sécurité, nous avons la conviction que nous avons un meilleur vécu et une meilleure connaissance, une connaissance plus approfondie des dynamiques sur le terrain concernant les questions africaines qui sont examinées par le Conseil de sécurité. Notre contribution est à cet effet cruciale, aussi bien en amont qu'en aval de l'examen des dossiers. Nous voulons tenir la plume entièrement ou au moins un bon bout chaque fois que le destin de notre continent est engagé. Nous ne pouvons pas être à la remorque sur l'examen des questions relatives à la sécurité de nos régions ou sous-régions, sachant que nos pays subissent directement ou indirectement les effets des soubresauts du voisinage immédiat ou médiat. L'efficacité dans la recherche des solutions aux crises n'est de façon manifeste pas seulement une affaire de puissance ou d'intérêt géostratégique, mais avant tout une question de sensibilité, une question de maîtrise des dynamiques endogènes et une question de responsabilité à assumer devant l'histoire. La question du penholdership est de plus en plus au cœur de l'agenda de l'Union africaine, à différents niveaux, sous l'angle de la promotion des voix africaines dans les forats internationaux. J'en veux pour preuve le fait que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, lors de sa 983e session tenue en mars 2021, a encouragé les A3 à convenir d'une division du travail pour prendre en charge les différentes questions africaines et à collaborer efficacement pour jouer le rôle de penholder ou co-penholder sur les dossiers africains à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU. La conférence de l'Union africaine, c'est le plus haut niveau de l'Union africaine, par sa décision 815 adoptée en février 2022, a entériné les conclusions de la 8e session du séminaire de haut niveau sur la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique, qui a souligné la nécessité pour les A3 de redoubler d'efforts pour s'assurer que la prise en charge des dossiers africains en tant que penholder ou co-penholder soit effective. C'est à l'aune de cette impulsion que mon pays a sollicité le co-penholdership
du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, dont le siège est à Libreville. Monsieur le Président, pour conclure, je voudrais réitérer notre intérêt de prendre part à la présente réunion, qui est une occasion opportune pour nous de donner écho à une préoccupation légitime des États africains. Nous voulons tenir la plume qui écrit le destin de nos peuples. Cette préoccupation est en phase avec l'esprit de la coopération voulue entre les Nations Unies et les régions du monde, et nous sommes persuadés qu'elle est à même de contribuer à mieux faire entendre le narratif de tous les peuples du monde qui sont interpellés au préambule de la Charte des Nations Unies lorsqu'il s'agit de l'examen des questions à l'agenda du Conseil de sécurité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Я благодарю уважаемого поспреда Габона и сейчас предоставляю слово представителю Кении. Thank you, Chair, and I especially thank you for convening this pertinent discussion. The decisions of the Security Council, conveyed through its products, constitute a powerful and indispensable tool in the execution of its mandate. And the pen holder is a critical player in the entire process of concluding such products. Presidential Note 507 is clear that one of the aims of the pen holdership system is to facilitate timely initiatives to ensure Council action with a view to enhancing its efficiency. It is meant to promote inclusiveness, transparency, and accountability, while being mindful of the need for burden sharing and equal distribution of work. However, the system of pen holdership, as currently practiced, has some contradictions that makes it fall short of the noble intentions specified by Note 507. And I want to cite 4 interlinked instances to explain this. First, paragraph 79 of Note 507 provides that any member of the Security Council may be a pen holder. However, the preceding paragraph 78 highlights continuity as an important element of the pen holdership system. Therefore, elected members who are in council for short stints of 24 months are impliedly locked out. Second, pen holdership is dominated by a few and mostly some select permanent members, and this undermines the aim of equal distribution of work and burden sharing. Besides, the so-called pen holders tend to consider the files their exclusive domains to protect against encroachment by other members wishing to initiate any products. Third, action by pen holders are often informed by their individual country positions, thus reducing the system to a tool for persons of national interests. Fourth, the current distribution of pen holdership in some cases appeals to a perception of neo-colonial patronage, particularly where a member holds a pen on a file affecting a country it formerly colonized. And whether perceived or real, the Council must not be a forum to perpetuate vestiges of colonialism. Additionally, there is often a lack of transparency in the manner in which pen holders engage, and consequently, Council products do not always lend themselves to consensus, more so when national interests come into play. Chair, with these concerns in mind, we propose the following practical steps aimed at making the pen holdership system a better tool for all members in execution of the Council mandate. 1, there is need to clarify certain aspects of pen holdership, including defining its role
vis-à-vis those of chairs of subsidiary bodies, as well as a format for its distribution among all desiring members. Ideally, the distribution should happen annually alongside that of subsidiary bodies so as to involve incoming elected members. 2, to strengthen the informal nature and address the issue of dominance and monopoly, there may be need to shift from pen ownership of an entire file to pen ownership of specific products. This will create a space for other members to freely initiate different products within the same file without having to seek the concurrence or participation of what now appears as the official pen holder for a file. 3, co-pen holdership has proven to be useful in engendering inclusivity and providing a more balanced approach on council products. We highly recommend pen holders, particularly for mandate resolutions, to seek to co-pen with elected members. And special preference should, in this regard, be given to members of the council from the region of the affected country or countries. This will have the added advantage of providing an opportunity for capacity building for the elected members. 4, pen holdership should not be considered as or administered in isolation, but as a lane within the broader channel of seeking effectiveness of the Council. Therefore, pens of any product should work closely with the Presidency and the chairs of relevant subsidiary bodies as appropriate. They should also consult widely with all Council members, affected countries, as well as relevant regional organizations in a timely manner. 5th, the practice of granting elevated status to pen holders serves to formalize the system and entrench a my tough attitude. Therefore, such practices, such as reserving the first speaker slots in council meetings for pen holders, should be dropped. In conclusion, I reaffirm Kenya's firm belief that pen ownership system is a serious channel of delivery of the Council's mandate if applied objectively, diligently, and inclusively. And as our 2-year tenure in the Security Council comes to an end, we encourage all, especially elected members, to take particular interest in pen holdership. And we appeal to permanent members for support, especially on building the necessary capacities. We also hope to see some of the recommendations from this discussion finding their way into the working methods of the Council. I thank you. I thank the representative of Kenya, and now I give the floor to the representative of China. 谢谢主席。首先，我要感谢俄罗斯倡议举办此次阿利亚模式会议。刚才加蓬代表和肯尼亚代表做了非常好的发言，他们发言中提到的很多观点，我都表示赞同。主席先生，执笔国机制是安理会工作方法的重要方面，合理的执笔国安排对安理会工作的有序有效开展十分重要。近年来，执笔国机制存在的问题日益突出，引发越来越多的关注和讨论。希望今天的会议能帮助我们总结经验，发现不足，找到改进措施，推动执笔国机制不断完善。我愿意分享以下几点看法。第一，执笔国必须清楚地认识到，执笔不是特权，而是责任。促进安理会的团结合作是执笔国的重要责任之一。执笔国必须同其他安理会成员相互尊重，充分协商，凝聚共识，最大限度地照顾每位成员的关切。
遗憾的是，在实践中，个别执笔国经常在尚存重大分歧的情况下，就强推表决，迫使其他成员投反对票，包括迫使常任理事国使用否决权，刻意制造分裂和对抗。今年5月未获通过的朝鲜制裁决议草案，就是一个典型的案例。执笔国要在听取各方意见的基础上，及时地拿出文件草案，避免草案姗姗来迟，谈判走过场，人为地压缩时限。安理会去年底讨论一项授权决议草案，执笔国竟然以避免影响休假为由，直接跳过惯常的无异议程序，将仍有重大分歧的决议草案印栏并付诸表决。这些不专业、不具建设性的做法，对维护安理会团结、保证安理会履职没有好处。第二，执笔国要始终保持客观公正，不能把国别立场凌驾于集体立场之上，也不能搞双重标准进行政治操弄。我们看到的是，在一些问题上，比如中东问题，执笔国经常置多数成员的意见于不顾，搞选择性的失明；但在另一些问题上，执笔国却打着照顾大家意见的旗号，频频地推动安理会开会或者发声。如果执笔国总是从自身的立场出发考虑问题，无视多数安理会成员的意见，就不再适合继续担任执笔国。执笔国应当成为安理会同当事国加强沟通的桥梁，而不是制造误解的障碍。应充分听取当事国的意见，照顾当事国的合理关切和诉求，而不是置之不理，有意忽视。应该尊重地区组织和地区国家的主导作用，而不是自以为是，强行推进。近年来，苏丹、南苏丹、索马里、刚果金、中非等纷纷提出解除武器禁运等制裁措施，得到了非盟、其他非洲国家和许多安理会成员的支持呼应。相关执笔国应该推动安理会及时行动，全面审查制裁机制，取消不适应形势的制裁措施。第三，执笔国安排应当体现责任共担，共同参与。根据安理会主席第507号说明，任何安理会成员都可以担任执笔国，但是多年来，多数议题的执笔国一直由少数成员长期把持。安理会目前定期审议的30项国别议题中，3个常任理事国担任执笔国的数量达到了27项。这种安排极不合理，也极不平衡，应当有所改变。近年来，挪威、墨西哥等在阿富汗、海地等问题上担任执笔国或共同执笔国，表现就很好，说明其他国家完全可以胜任执笔国的工作。中方建议系统性地调整执笔国的安排，每个议题可设置2到3名共同执笔国，由常任理事国和非常任理事国共同担任，可定期地进行轮换。担任下属机构主席的安理会成员应当自动地成为相应问题的共同执笔国。主席先生，安理会文件和程序工作组可以为完善执笔国机制发挥积极作用。我们支持巴西提出将执笔国问题作为工作组下阶段讨论的正式议题，建议工作组全面梳理各方提出的建议，
包括今天会上大家提出的建议，积极推动后续的整改落实。谢谢主席。I thank the representative of China, and now I give the floor to the representative of Brazil. Thank you, Mr. President. Brazil would like to thank and congratulate Russia for organizing this timely debate on a subject Brazil considers central to improve the transparency, effectiveness, and legitimacy of the Security Council. We are very much in line with the positions expressed by the delegations of Gabon, Kenya, and China, and I anticipate that these views will be part of the interventions of many other delegations today. On July 22nd, in the last IWG meeting, Brazil raised the issue of penholdership and co-penholdership as an AOB. At the meeting, Brazil requested more frequent and structured discussions in the IWG on the penholder, co-penholder practice and on the implementation of Note 507 regarding the conduct of negotiations of Council documents. During the annual open debate on the working methods of the Security Council, held on June 28, there was a palpable and wide-ranging recognition of the need to encourage a more meaningful and effective participation of all Security Council members, especially elected ones, in the draft of outcome documents of the body. It's also worth noting that many non-members, especially those that are the most affected by the decisions of the Council, have stressed the need to be heard while the Council is negotiating new products, especially when renewing or establishing special political missions or peacekeeping operations. As many other UN members, Brazil is convinced that elected members can greatly contribute for the effectiveness and legitimacy of the Council's work by participating fully as pens and co-pens in the drafting process of Council documents. We believe that the Council should urgently start evaluating ways to improve its current working methods in order to guarantee a greater number of elected members as pen and co-pen holders, as well as inclusive and timely drafting process. Among the elements we consider could contribute for this discussion are the possible benefits of encouraging, as appropriate, a more prominent role of elected members regarding files on their respective regions, and ensuring a substantive role for the presidents of subsidiary bodies. We could also consider the rotation of penholderships in order to allow for fresh perspectives on the files and great transparency without undermining the efficiency of the Council's work. In addition, Brazil considers it necessary that the Council continuously evaluate the implementation of Note 507 regarding the conduct of negotiations of Council documents. Negotiating documents is presumably the most important part of the work of the Council. The legitimacy of this body can be greatly harmed if pens and co-pens do not provide enough room for all Council members to fully engage, discuss, and contribute to the negotiation of outcome documents. Therefore, it is paramount to safeguard that all Council members have enough opportunity to participate and influence the decisions adopted by the body, and that sufficient time is provided for comprehensive expert assessment during the negotiations. In this vein, the IWG should routinely review
the inclusiveness and timeliness of drafting process, in line with the provisions of Note 507. A careful and ongoing assessment of current practices would help identify gaps in Note 507 that may be worth addressing. To that end, we have proposed that evaluating the implementation of Note 507 regarding the provisions that regulate the negotiations of outcome documents of the Council should be a standing item in the agenda of IWG. This proposal was very well received, and we expect that this item will be added to the agenda of the next IWG meeting in September. Mr. President, in conclusion, I would like to thank and commend again Russia for organizing this debate. We hope we can further discuss the elements put forward today with a sense of urgency so that we can improve such a central aspect of the work of the Council and bring solace to the members that have been legitimately voicing concerns on the issue for some years now. The legitimacy and effectiveness of the Security Council have much to gain from a more transparent and inclusive penholder practice. And I thank you. I thank the representative of Brazil, and now I give the floor to the representative of India. Thank you, Mr. President. At the outset, we thank the Russian Federation for organizing this meeting on a topic that all elected members of the Security Council would like to contribute meaningfully. A more representative, effective, and transparent Security Council is a key pillar of India's overall approach to the subject of reformed multilateralism. While the issue of improvement in working methods is one of the 5 pillars of the overall cluster of the reform package, as outlined in UNGA Resolution 62/557, and need not be seen in isolation, the working methods of the Security Council remain work in progress. While there has been some improvement over the years, we are still far from truly inclusive Security Council in which all its members, elected and permanent, equally share the burden of contributing for international peace and security. India therefore recognizes the need of consistent, outcome-oriented discussions aimed at improving all aspects of working methods, including the subject of penholdership. The subject of penholders and co-penholders has been discussed on several occasions at the informal working group on documentation and procedural questions, and indeed has resonance with many member states. The penholder is an informal arrangement for Security Council members to initiate and chair the informal drafting process as per Note 507. Para 79 of the note states that any member of the Security Council may be a penholder. The note encourages members of the Council to act as the penholders, and that more than one Council member may act as co-penholders, taking into account as appropriate the expertise and or contributions of Council members on the relevant subject. We believe that a democratic and inclusive process of assigning pen and co-penholdership is one of the best ways to enhance the decision-making process in the Council. It will help to foster greater levels of transparency, participation, and accountability. Besides adequate burden sharing, it will also bring perspective and confidence among those within the Security Council and those outside. The elected members have time and again made known their desire to take the pen on files of their interest and expertise. However, invariably, these have been ignored in the final decision making. We would therefore like to submit the following points for consideration. Penholdership cannot be based on archaic factors. The contemporary global reality should guide decisions on penholdership. The members who are penholders on a particular file are expected to be well versed with the complexities surrounding the issue. In the case of country files,
who better to understand the complexities than countries that are in the neighborhood and belong to the region. Therefore, as far as possible, neighboring countries of the topic concerned need to be considered for penholdership and co-penholdership. The suggestion made by some members for chairs of the subsidiary bodies to be invited to be co-penholders on issues related to their activities is also welcome. This will provide useful linkages and help elected members take part in negotiations at early stages of the process. The subject of penholders and co-penholders could be discussed annually immediately after the elections are held to the Security Council. These can be informal discussions, such as the sofa talks, with all Security Council members and the incoming 5 on what files can be reconfigured. This needs an informal agreement among all members. The issue of penholdership has been discussed threadbare in various forums in the Security Council, and still a practical way forward continues to elude us. Therefore, it is important that informal arrangement on penholdership as arrived at within the incoming membership be respected to begin with. It could then be suitably taken forward with current penholders handing over penholdership and stepping into a co-penholder's role. This would ensure guidance to the new pen and also assist in enabling continuity. There are no better alternatives to this process than one which is consultative and consensual, especially if the informal status with its credibility kept intact is to be preserved. The responsibility thus lies with the principal penholders, particularly the P5, to relinquish some tasks from their basket in favor of a more inclusive process within the Security Council. At the same time, whatever the concerned penholder prioritizes, whenever the concerned penholder prioritizes political factors over objective considerations in moving an outcome document, members also need to show solidarity amongst themselves in ensuring the necessary amendments. Lastly, Mr. Chair, penholdership cannot be claimed as a matter of right by the P5 alone. It is important that we address this long-standing anomaly and ensure a fair and equitable distribution of responsibilities between elected and permanent members. I thank you. I thank the representative of India. Now I give the floor to the distinguished ambassador of Mexico. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos a la Federación de Rusia la convocatoria para esta reunión sobre redactores de textos en el Consejo de Seguridad. El punto de partida de esta discusión debe ser, como aquí se ha dicho, lo dispuesto en la nota de la Presidencia 507, que a la letra dice que cualquier miembro del Consejo de Seguridad puede ser redactor y que más de un miembro del Consejo puede actuar como corredactor cuando se considere que eso potenciará la labor, teniendo en cuenta, según proceda, los conocimientos especializados y las contribuciones de los miembros del Consejo sobre los temas de que se trate. Durante nuestro actual mandato en el Consejo de Seguridad, México ha puesto un decidido empeño en hacer valer sus prerrogativas, tanto como redactor o corredactor de textos. Ejemplos de ellos han sido la resolución sobre el tráfico ilícito de armas que adoptamos en diciembre pasado, así como los textos presentados junto con Francia y Noruega, respectivamente, sobre la situación humanitaria en Ucrania y los esfuerzos del secretario general para encontrar una solución pacífica a dicho conflicto. Pero como decimos en mi país, una golondrina no hace verano. La realidad es que en buena medida, y más bien salvo excepciones, la práctica del Consejo en relación con la redacción y corredacción de textos sigue una tendencia más bien inercial,
con poca apertura y recelo evidente en algunos casos. En tal sentido, permítaseme hacer hincapié en los siguientes 3 puntos. Primero, es claro que ningún miembro del Consejo de Seguridad tiene el monopolio de la redacción de textos sobre los temas de la agenda. Asimismo, la condición de miembros permanentes o electos no puede ni debe ser el factor determinante para la función de redactor o corredactor de textos. De hecho, el Consejo será más representativo cuanto más diversas sean las plumas que participen en la redacción de sus textos. En segundo lugar, reiteramos que se debe tomar en cuenta la experiencia regional en la redacción, en la selección de redactores y corredactores. Dicha experiencia forma parte del valor agregado de los miembros electos. Por tanto, sus aportes pueden ser de gran pertinencia en la elaboración de textos que reflejen una atención particular a las condiciones de lo que sucede en el terreno. Tal ha sido el caso de nuestra experiencia como corredactores con los Estados Unidos en el tema de Haití. Sobre el tema de Colombia, en contraste, no ha sido posible trabajar con tersura entre las partes. En tercer lugar, pensamos que es necesario que se tome en cuenta a los presidentes de órganos subsidiarios del Consejo en la función de redacción y corredacción de los textos, como lo ha señalado la representación de China. Las presidencias conocen a detalle las diferentes posiciones de los miembros, además de tener clara la visión del rumbo de los temas de agenda, por lo que sus aportes pueden resultar pertinentes y enriquecer los textos. En ese sentido, ha sido muy grato colaborar con Francia en el proyecto de resolución que presentaremos para la renovación del régimen de sanciones sobre Mali. Igualmente, a finales de año pondremos a consideración del Consejo el tercer proyecto sobre el Comité 1540 de autoría mexicana. Confiamos en que las presidencias de otros órganos subsidiarios llevarán a cabo esfuerzos similares. En conclusión, presidente, invitamos al Consejo a considerar seriamente estos aspectos cuyos ajustes no son menores, toda vez que redituarán no solo en la transparencia y la representatividad de este órgano principal, sino también en la calidad misma de los textos y en las posibilidades de su adopción por consenso. Gracias, presidente. I thank the representative of Mexico, and now I give the floor to the representative of Albania. Thank you, Mr. President. Albania supports open, meaningful, and result-oriented discussions on matters of working methods, including the issue of penholdership. We believe that not only the Council, but the entire membership benefits when such discussions lead to agreements on amelioration, adaptation, and efficiency of the Security Council. As we all know, not long ago, just late June, we had a formal Security Council meeting on the annual debate dedicated exclusively to working methods, where we all had the opportunity to hear the positions of Security Council members and non-members on a wide variety of issues, including the penholdership. The issue has also been under discussion, including recently at the informal working group on documentation and procedural questions. A standing Security Council subsidiary body focused exclusively on matters related to working methods. We sincerely believe, therefore, that it is important to maintain these discussions within the rightful meeting formats, namely the IWG, and we look forward to further rich and productive discussions on this issue. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Albania, and now I give the floor to the representative of United Arab Emirates. Thank you, Ambassador, for giving me the floor, and it's good to have you back.
and thank you for convening us on the important topic of penholdership. As we have seen countless times, the Council is more effective. Its decisions are more impactful when it speaks with one voice. And in this regard, the role of the penholders in seeking consensus is critical, as is the constructive engagement of all Council members. I take this opportunity to thank all penholders and co-penholders for their tireless efforts as we assess how we can make improvements to this important aspect of our work. First, we should further enhance the working methods guidelines on the penholdership. I would like to highlight the work of Kuwait as the chair of the informal working group in 2018 and 2019 in striving to adopt a presidential note on co-penholdership. In particular, we commend Kuwait's efforts to acknowledge the important role of the chairs of sanctions committees and promotion of the principles of shared responsibilities and fairness. These efforts continued under the chairmanship of St. Vincent and Grenadines. This work remains unfinished. Indeed, the chairs of sanctions committees should be consulted by penholders, as we heard today by many, and are usually well placed to co-pen on the relevant files. This should become a practice and codified accordingly. We will continue to engage constructively in the IWG to make further progress on penholdership under Albania's chairmanship. My second point is on implementation. As we strive to adopt additional provisions in this area, we must at the same time implement what Security Council has already agreed to, including full participation and inclusion of all members in preps of Council documents, early consultation with Council's members, as well as with parties concerned affected, including with relevant countries and regional organizations, ensuring reasonable time for consideration of draft documents, and importantly, ensuring that the outcome documents are focused, succinct, and action-oriented. The UAE strongly believes that the interpretation and implementation of Council mandates would improve with shorter and clearer resolutions that also take into account the wide spectrum of capacity of state which must implement them. Admittedly, our score sheet on implementation is varied, which brings me to my third point, that the Council acts on behalf of the entire United Nations membership and must take the wider membership's views into account as we pursue responsible penholdership. We listened carefully to positions expressed at the open debate in June, including from members whose situations are on the Council's agenda. There were concerns voiced about the need for enhanced transparency, inclusivity, flexibility, and overall the need to restructure this informal system. We propose giving due regard to these calls and embarking on an enhanced and responsible approach to penholdership. Finally, and in conclusion, within the Council, we need to be true to the text of Note 507 and ensure that any member can hold a pen. Taking the pen should not be a divisive issue, and we should strive to support fellow Council members' attempts to contribute international peace and security through the drafting of Council's products. The UAE will play its role in promoting fair burden sharing in the Security Council, including on the issue of penholdership. Fair burden sharing makes for a more effective Council. Chair, these are our ideas on penholdership in a nutshell. We hope that this ARIA formula meeting will result in a programmatic recommendation for improvement on this critical issue. Thank you. I thank the representative of United Arab Emirates. Now I give the floor to the representative of Ireland. Thank you, Mr. Chair. Ireland attaches considerable importance